Hello everyone, welcome to my YouTube channel. In this particular video, we'll solve one more problem related to SOPL. So in the question, they have given sales, they have given purchases, they have given wages, they have given cost of raw materials and depreciation they have given, interest on loans they have given, interest on deposits, other expenses, comprehensive income, income tax 30%, ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನಲ್ ಐಟಮ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನಲ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಕ್ರೆಡಿಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಫ್ 100 each. So they have given this much eight items. From this items we have to prepare a SOPL. So this is our format to prepare the SOPL. First will be revenue from operations. ಮೊದಲು ಯಾವಾಗಲೂ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? Revenue from operations. That is nothing but our sales. Sales is nothing but revenue from operations. Revenue from operations. So 5 lakh rupees revenue from operations kottidare. So 5 lakh rupees barkonona. Next will be other income. Next to other income. So check in the question any information they have given about other income. Yes, interest on deposits. So sales ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹಾಕಾಗಿದೆ. So highlight ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Interest on deposits, it is other income. Deposit ಮಾಡಿರೋದಕ್ಕೆ interest ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದು ನಮಗೆ income. So this is other income of 1 lakh rupees. 1 lakh rupees. So now we have to add revenue from operations plus other income. That is 5 lakh plus 1 lakh. We will get 6 lakh rupees. And this is our total income. So how did we get this? 5 laksha revenue from operations plus 1 laksha other income. ಇದೆರಡನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 6 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ನಮ್ಮ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್. Next, fourth component, that is expenses. Fourth component is expenses component. So ಈಗ expenses component, total 7 types of expenses ಇದೆ. First one is cost of materials consumed. So in the question, yes, cost of raw materials. So ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ cost of raw materials ಅಂತ 27,000. So same 27,000 ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Second expense item ಬಂತು purchase of stock in trade. Purchase of stock in trade ಅಥವಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋದಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ purchases ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ. So in this question also they have given purchases of 1,50,000. So 1,50,000 rupees is the purchase of stock in trade. Next will be changes in inventory of finished goods. Okay, stock in trade and work in progress. Okay, ಯಾವ್ದಾದ್ರು opening stock, closing stock ಏನಾದ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕು ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ. So there is no such information. When no information is given, it will be considered as 0. Next will be employee benefit expenses. Employee benefit expenses question ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. Employee benefit expenses ಇಲ್ಲಿ wages ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 95,000 rupees. That will be our employee benefit expenses 95,000. Next will be finance cost. Finance cost ಅಂದ್ರೆ interest on loan, interest on debentures ಆ ರೀತಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ಅದು ಫಿನಾನ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ಗೆ. ಎಸ್, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಲೋನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಿನಾನ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಲೋನ್ ಬಂದು ಫಿನಾನ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಐಟಮ್ 1,20,000. ಸೊ ಫಿನಾನ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟ್ರೈಡ್ 1,20,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಅಮಾರ್ಟೈಸೇಷನ್. ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಥವಾ ಅಮಾರ್ಟೈಸೇಷನ್ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. We have depreciation of 39,000 rupees. That we will show it here. Depreciation. Next will be other expenses. So next item will be other expenses. So let's check in the question. Yes, they have given here other expenses 50,000 rupees. So that other expenses 50,000 rupees I'll write here. Now add all these items 27,000 plus 1,50,000 plus 95,000 plus 1,20,000 plus 39,000 plus 50,000. If you add all this you will get 4,81,000. ಈ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 4,81,000 ಬರುತ್ತೆ. That is our total expenses. ಅದು ನಮ್ಮ total expenses. We have total income and we have total expenses. ಈಗ ಅದೆರಡನ್ನ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ we get profits or loss from the exceptional item.
ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇದೆ ಎಷ್ಟು 6 lakh rupees ಮೈನಸ್ ಟೋಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಬಂದು 4,81,000. ಇದೆರಡನ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1,19,000 ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಆರ್ ಲಾಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನಲ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನಲ್ ಐಟಮ್ಸ್. ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನಲ್ ಐಟಮ್ಸ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಚೆಕ್ ಇನ್ ದ ಕ್ವಶನ್. ಎಸ್, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನಲ್ ಐಟಮ್ಸ್. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಇನ್ಕಮ್. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು add 85,000 rupees. So since they have given it as credit, then we have to consider it as a income and we have to add. So if you add that, you will get profit or loss before tax. How did you get this? 1,19,000 plus 85,000 add ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ 2,04,000 rupees ಬರುತ್ತೆ. Next, we have to deduct the tax. So in question they have given that income tax is 30%. Question ಅಲ್ಲಿ income tax 30% ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So profit ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ? 1,19,000. 2,04,000 ಬಂದಿದೆ. 2,04,000ಗೆ 30% ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ನ ಕಂಡಿಡಿದ್ರೆ 61,200 rupees ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬೀಳುತ್ತೆ. So that has to be reduced. So from 2,04,000, if we deduct 61,200 rupees as tax, we will get 1,42,800 rupees. And this 1,42,800 rupees is profits from continuing operations. Heng bantidu? 2,04,000 minus 61,200 ಮಾಡಿದ್ರೆ 1,42,800 rupees profit from continuing operations ಬರುತ್ತೆ. Next segment is profits from discontinued operations. Question ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ discontinued operations ಬಗ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನೇನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ 0 ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು. ಪ್ರಾಫಿಟೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸು ಕೂಡ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆನ್ discontinued operations will also be 0 since there is no profit from discontinued operations. So profit, net profit ಕೂಡ 0ನೇ ಆಗುತ್ತೆ. So now we have profit from continuing operations, profit from discontinuing operations. Now we need total profit. If we need total profit, we have to add both. Continuing operations profit 1,48,800 plus discontinuing operations profit ಬಂದು 0. ಇದೆರಡನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಟೋಟಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಸ್ 1,42,800. ಇದಕ್ಕೆ ಅದರ್ ಕಾಂಪ್ರಹೆನ್ಸಿವ್ ಇನ್ಕಮ್ ಏನಾದ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So in question they have given comprehensive income of 2,10,000 rupees. So ಆ 2,10,000 rupees ನ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ಕಾಂಪ್ರಹೆನ್ಸಿವ್ ಇನ್ಕಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹೆಂಗೆ ಬಂತು ಇದು? ಟೋಟಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂದು 1,42,800 ಪ್ಲಸ್ ಟೋಟಲ್ ಕಾಂಪ್ರಹೆನ್ಸಿವ್ ಇನ್ಕಮ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅದರ್ ಕಾಂಪ್ರಹೆನ್ಸಿವ್ ಇನ್ಕಮ್ ಕೂಡ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. 2,10,000 rupees ಇದೆರಡನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1,42,000 rupees. ಇದೆಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ we will get, so 1,42,800 plus 2,10,000. When you add that, you will get 3,52,800. So ಇದೆರಡನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ 3,52,800 rupees ಬರುತ್ತೆ. So when you add 1,42,800 plus 2,10,000, we will get 3,52,800 rupees. This is our total comprehensive income. So our main SOPL statement ends here, but we have to find out EPS. So first let us find out the EPS for continued operations. EPS for continued operations. Number of shares. Total share capital ಬಂತು ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 10 lakh share capital ಇದೆಯಂತೆ. ಪ್ರತಿ ಶೇರಿನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 100 rupees. So there are the share capital is 10 lakh rupees and each share price is 100 rupees. So 10 lakh divided by 100 ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ number of shares ಸಿಗುತ್ತೆ. So 10 lakh divided by 100 is equal to 10,000. So there are 10,000 shares. So the total profits from continuing operations are 1,42,800. Total ನಮಗೆ continuing operations ಇಂದ ಬರುವಂತಹ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಏನು? 1,42,800. ಅದನ್ನ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಅಂದರೆ 10,000 ಶೇರ್ಸ್. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅಂದರೆ 10,000 ಶೇರ್ಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಗೆ 14.28 rupees ಸಿಗುತ್ತೆ. This is EPS from continued operations. Looking on to EPS from discontinued operations, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಇಂದ, ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಕೂಡ ಝೀರೋನೇ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಫ್ರಮ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಬರುವಂತಹ EPS, ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಇಂದ ಬರುವಂತಹ EPS, ಅದೆರಡನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ EPS ಅಥವಾ EPS ಫ್ರಮ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ. How did we get this? 14.28 plus 0. ಎರಡನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ EPS from continued operations and discontinued operations ಸಿಗುತ್ತೆ. This is how you will have to solve the problem. Hope you have understood how to solve this problem very well. If you have any doubts, please put all your doubts and queries in the comment box. In my next video, I'll come with one more problem of SOPL. Thank you for watching the video. I'll come back with the next video.